Is anyone saying anything? কেউ কি কিছু বলছে? দাঁড়াও, বুঝতে পারছি না। Okay, so this class is being recorded. Coming back to what I was saying, so this play is not about an individual, rather about the representative of a society. It is a representation of the society with, and যখনই আমি এই কথাটা বলছি representative of the society, we have to think of the fact that this term society itself has a lot of complications, has a lot of contradictions. একটা পার্টিকুলার সমাজ সেই নিজস্ব প্রসঙ্গেই অনেক রকমের চেঞ্জেস এর মধ্যে দিয়ে যায়, অনেক রকমের ডেভেলপমেন্টস এর মধ্যে দিয়ে যায়, রেভলিউশনস এর মধ্যে দিয়ে যায়, changes in thought, changes in ideology, changes in education, changes in financial condition of the society. And at the same point of time, the entire world is also changing, maybe in a different direction, maybe in a similar direction. So a society is full of its complications and contradictions. And therefore, this play, Death of a Salesman, not being about an individual, is a representation of the society with all of its contradictions and complications. Therefore, the protagonist, that is the hero of our story, of the drama, that is Willy Loman, or the tragic hero Willy, this hero, he needs to be felt. He needs to be felt rather than analyzed, felt and experienced. Felt and experienced, and also at the same point of time, আমাদের মাথায় রাখতে হবে সবসময় যেটা একটা নাটক, যেখানে আমরা চোখের সামনে কিছু অ্যাকশনস ঘটতে দেখছি. So while we are feeling for Willy Loman, while we are being witness to the experience of Willy Loman যেটা এক্সপিরিয়েন্স করছে, আমাদের সেটা ওর সাথে সাথে করতে হবে। আর একই সঙ্গে we have to see, since we are seeing the drama from a distance, একটু দূর থেকে, from the outside of the dramatic structure, from outside of Willy Loman's set house on the stage, আমরা যেহেতু বাইরে থেকে দেখছি, that is also required that we see it from a distance, so that we as an audience can relate his experience to ourselves. আমরা Willy Loman's জন্য feel করছি, we are empathizing with Loman, we are sympathizing with the family members of Loman, but at the same point of time, we have to put ourselves at a distance, like the audience or the readers that we are, so that we can relate, associate, and compare the characters' experience, the characters' feelings to our own real lives. Now, this is where dramatic form becomes one of the most important forms of literature. কারণ এই ধরনের একটা সাহিত্যের মধ্যেই একটা ট্রান্সফারেন্স অফ ফিলিংস হয়, very tangibly, প্রচন্ড bodily transference of feelings হয়, because we are actually witnessing the actions in front of us, and it is as if the experiences, the feelings of the characters themselves, they fly off from the stage থেকে উড়ে এসে অডিয়েন্সের গায়ের ওপর বসে যায়, আমাদের গায়ের ওপর বসে যাচ্ছে, আমরা as readers. But since this is a drama, it is meant to be seen, not meant to be read. That is, this drama was not meant written to be read, rather it was written to be acted, to be performed. So এই পারফরম্যান্সের মধ্যে থেকে all of those experience of Willy Loman, the feelings of Willy Loman, they get transferred from the field of the stage to the field of reality among the audience. And that is exactly how any piece of literature lives on.
বেঁচে থাকে বছরের পর বছর ধরে, because that transfer of emotions has taken place. The next point that I want to add is that the tragedy, it lies precisely, very particularly in the fact that Willy Loman desires to act. Desire to act. Loman's desire to act. This is what also which makes him a tragic figure. Because if you remember, if you have read the Miller's essay, which I had told you to read, and I had also read a few portions from it in the previous classes. So Arthur Miller himself is saying that those among us, just listen to it carefully, you will have the recording later on, those among us who stand up to against the scheme of things that degrade us, যে কোনো রকমের আর কি ঘটনা বা যে কোনো রকমের প্রসঙ্গ যখন আমাদেরকে অসম্মান করার চেষ্টা করে, those of us who try to act against it, that is, we stand up to these obstacles, the individual, we then, what are we doing then when we are standing up against the oddities of the society in which we live in? We as individuals, we lay bare the nakedness and the shallowness and the dehumanizing systems which have normalized themselves in our life. We are standing up against the society, the world that tries to shame me, that tries to shame Loman. Loman stands up against them. And while he is doing that, what is happening is that in the background, the nakedness, the shallowness, and the dehumanizing nature of these obstacles, they also come to the forefront. They are also exposed, particularly those dehumanizing events, dehumanizing laws and acts and history, particularly those which have become normal in our lives. তো দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে থেকে যখন আমি অরাজকতার কথা, অনাচার, অযৌক্তিক কাজকর্ম, ডিহিউম্যানাইজিং, মানে যেটা আমাকে মনুষ্যত্ব থেকে দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে, দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেই এই সব জিনিসপত্রগুলো যে ছোট ছোট ভাবে, ছোট ছোট রকমে, ছোট ছোট এক্সাম্পলসে নর্মালাইজড হয়ে গেছে, রেগুলার হয়ে গেছে। আরে এটাই তো হয়, এরকম একটা স্টেটমেন্ট আমরা যে ইউজ করে থাকি, যখন আমরা এই দৈনন্দিন জীবনের এই জিনিসগুলোর আগেনস্টে দাঁড়াই, ওগুলোকে ফেস করি, ওগুলোকে চ্যালেঞ্জ করি, তখন আমরা এই নর্মালাইজড ডিহিউম্যানাইজেশন, নর্মালাইজড নেকেডনেস, নর্মালাইজড শ্যালোনেস, মানে ছোট মন, ছোট মাথার যে সমাজের মধ্যে আমরা থাকি, এই জিনিসগুলো আমরা এক্সপোজ করে দিই। এই জিনিসগুলো লোমান এক্সপোজ করছে এই প্লেটাতে, এই নাটকটাতে। And when this normalized reality, মানে এইটাই আর কি দৈনন্দিন অত্যাচার, দৈনন্দিন অসামাজিক কাজকর্ম যেগুলো আমরা নিউজ পেপারে পড়ি, নিউজে দেখি, গল্পের সূত্রে পড়ে থাকি, ব্লগে দেখে থাকি, ফেসবুকে দেখি, টুইটারে দেখি, এই জিনিসগুলো যে আমাদের রিয়ালিটি হয়ে গেছে, বিকজ দিস আর নট এক্সেপশনস। লোমানের জীবনের মধ্যে, উইলি লোমানের জীবনের মধ্যে যেটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ওর সাথে এক্সেপশনালি হচ্ছে না। ইট ইজ নট দ্যাট ইট ইজ অনলি উইলি লোমান against whom all of these societal objections are being placed. The societal objections, they remain in their own place, and they have become normal in the lives of all of those who live in that society. Willy Loman, agei bole diyechi, is a representative of this society. So when Willy Loman stands up against these, he's exposing the darkness, the dark, the hollow, the shallow underbelly of the society. And when this normalized reality, which is imposed upon us, যেটা আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়,
আমরা সাধারণ মানুষ হিসেবে সেটার পরিবর্তনে কিছুই করতে পারি না, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুই করতে পারি না, আমাদের সেরকম ক্ষমতা নেই। তো আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে দিস ইজ দ্য রিয়ালিটি দ্যাট ইউ হ্যাভ, জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, তোমার আয় কমবে, তোমার ব্যয় বাড়বে, হ্যাঁ, তোমাকে আর কি দৈনন্দিন অসম্মান হতে হবে, তুমি অশিক্ষিত, তুমি কাঁটা চামচ দিয়ে খেতে পারো না, তুমি আর কি ভালো ভালো লম্বা লম্বা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে পারো না নিজেদের কনভারসেশনস এর মধ্যে। এই যে এগুলো আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে যে লম্বা লম্বা ইংরেজি শব্দ বললেই তুমি সভ্য, তুমি সিভিলাইজড, আদারওয়াইজ ইউ আর নট। তুমি আর কি বেশি খরচা করতে পারলেই তুমি ভালো, আদারওয়াইজ ইউ আর নট। এই যে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, when this normalized reality which is imposed upon us is shaken, questioned by this tragic hero, by Loman in this case, the cathartic event takes place. A cathartic event, যেটা অ্যারিস্টটল বলেছে, সরি, that একটা নাটক দেখার পরে, watching a play, watching a drama should have a cathartic effect on its audience. That is, the audience must feel pity and fear upon witnessing the play. তো যখন উইলি লোমান এগুলোকে চ্যালেঞ্জ করছে নিজের কথাবার্তার মধ্যে থেকে, নিজের অ্যাকশনস এর মধ্যে থেকে, being a representative of the society, he is also arousing this catharsis among the audience. And most importantly, Miller নিজের এসেতে বলছে, আর্থার মিলার, most importantly, Miller says, we, the readers, the audience, we learn from the life of Willy Loman. This is also what makes him a tragic hero. And also, নিজের এসেতেই আবার আর্থার মিলার লিখছে that the common man fears the most being displaced. Displaced from where? From his chosen image. From his chosen image of what and who we are in this world. So Willy Loman chooses the image of a good personality, chooses the image of an attractive, witty, and knowledgeable and wise salesman, and he thinks that that is the way to be, and that is why he also teaches his sons to be like that. That is his chosen morality, that is his chosen image of what the society ought to be, what an individual ought to be. And Loman fears the displacement from this chosen image the most. ও যত বয়স বাড়ছে, যত নিজের ছেলেদেরকে দেখছে যে নিজের থেকে আলাদা হচ্ছে, ওই পার্সোনালিটি ট্রেটের উপর ডিপেন্ড করে নিজেদের জীবন কাটাতে চায় না, যখন আস্তে আস্তে দেখছে যে ওর নিজের বানানো যেই মরালিটিটা, দ্যাট হ্যাভিং আ গুড পার্সোনালিটি উইল মেক ইউ সাকসেসফুল ইন ইয়োর লাইফ, যখন ওর নিজের জীবনেই ওটা ফেল করছে, he fears that fear of displacement begins to appear. তখনই মানে নিজের জায়গা থেকে সরে আসার যে একটা আতঙ্ক, সেটা ওর মধ্যে তৈরি হচ্ছে। Our dreams, Miller says, our dreams are constantly thwarted, constantly, blocked and paused because of what we attribute to the daily onslaughts of time, age, and circumstances. Tragedy occurs, Miller says, tragedy occurs when the man resists displacement. Loman resistance to the displacement of or in his chosen image of morality. Because he resists, he becomes a tragic hero. যে রেজিস্ট করবে না তাকে নিয়ে কেউ নাটক লিখবে না, কিন্তু রেজিস্ট করছে কোনো না কোনো রকম ভাবে নিজের মতন করে, that is what makes Willy Loman a tragic figure, and that is what also makes Death of a Salesman a tragedy. He resists, Willy Loman resists the attempts that obstructs his dream vision. ওর নিজের স্বপ্নটা, নিজের বানানো যে স্বপ্ন, নিজের ভার্সন, his own version of the American dream, when it obstructs him
when everybody around him says that this is not the scenario, he resists that. He resists the narrative of others, and he sticks to his own chosen morality, his own chosen way of life, his own chosen philosophy of success. He resists that. And that is exactly when the tragedy occurs in the play. Tar age obdhi na, thik oi point of timing. Tragedy thus points a finger at the enemy of man's freedom. Man in the universal sense, তার যে স্বাধীনতা, সেইটার ওপর যখন আঘাত পড়ে, তখনই tragedy occurs. And that is why, contemporary time এ আমাদের আজকালকার একদম আজকের জীবনের মধ্যে, আজকের সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে tragedies খুব কম লেখা হয়. Why? Because the writers, the poets and the philosophers, the playwrights, they fail to locate, they fail to identify such a resistive figure যে কিনা কোন রকমের একটা খুব পুরনো একটা অত্যাচারী বা অনাচারী সিস্টেমকে চ্যালেঞ্জ করছে না, যে দৈনন্দিন জীবনের অবস্টাকলস গুলোকে চ্যালেঞ্জ করছে, সেটা বেশিরভাগ লোকই করে না, বেশিরভাগ লোকই আমরা করি না। তাই জন্য আমাদের কন্টেম্পোরারি সমসাময়িক সময়তে দেখবে ট্র্যাজেডি অ্যাজ আ লিটারারি ফর্ম is lacking in its quantity, মানে সংখ্যায় খুব কম বেরোয়। Moreover, moving to the next point, if you have any questions, please note them down, all right? Please note them down. I will take questions later on. So moreover, Death of a Salesman, what kind of a tragedy is it? It is a modern, realistic tragedy. It is a realistic work, we know that. It is a modern work, we know that. And it is a tragedy which we are trying to justify in this class at this point of time. So moreover, this kind of a tragedy, that is a modern realistic tragedy, is very different from the classical tragedies. It is very much unlike, it is very much unlike classical tragedies. As a critic called B.S. Field Jr., who is writing an essay called Hamartia in Death of a Salesman. I mean, it's a short likchi, please bujhen niyo. In the Death of a Salesman. So this critic writes, B.S. Field Jr., he says, and listen to it, he's saying that a modern realistic tragedy is a multiple device. বলছে যে it is a multiple device. Such tragedy is not anchored, that it is not based in the eternal conditions as man's relation to fate. মানুষ কিরকম ভাবে নিজের ভাগ্যের সাথে inevitably জড়িত আর কি, এইসব নিয়ে মডার্ন রিয়েলিস্টিক ট্র্যাজেডি হয় না, ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডিজ হতো। So such tragedy is anchored not in the eternal conditions as man's relation to fate, but in the immediate and ever shifting conditions of man's relation with each other and their institutions.
ইনস্টিটিউশনস মানে বিভিন্ন রকমের আর কি ইনস্টিটিউশনস যেগুলো আমরা সমাজের মধ্যে তৈরি করে থাকি, such as the institutions of law, institutions of medicine, of education, etc., etc. Family, যেখান থেকে ভ্যালিউস তৈরি হয়. So what is B.S. Field Jr. over here saying that, unlike the classical tragedies, modern realistic tragedy, আধুনিক আর কি রিয়েলিস্টিক মানে যেখানে আর কি যেরকম ভাবে আশেপাশে আমার আশেপাশে যা ঘটছে, without any opinions, without any bias, without any prejudice, I will express them as they are around me. That is realism. Add to that all the nuances of the modern times, the problems of the modern times. How did the modernity, post the wars it came to be, how did it change the psychology of the people inside of a society? How after the American Civil War, after the slavery, after the Harlem Renaissance, the Americans changed their ways of life. So all of this combined, with the genre of tragedy, that it should arouse cathartic feelings among the audience, that it is about a person, an individual with hamartia, with the tragic flaw. That is a modern realistic tragedy. It cannot be about what God's plan was for you. I cannot আজকের দিনে বসে আমি সেটা নিয়ে লিখতে পারি না. How do I know what God wants from me? How do I know what God wants from anybody? How do I know that even that God exists? Modernismের মধ্যে তো even atheists are recognized. Classical age atheists দেরকে মেরে ফেলা হতো. এখানে তো সেটা করা হয় না. এখন তো সেটা করা হয় না. এখন we live in a liberalized, quasi-liberalized society, and here we understand that it is not God who is pulling the strings in our lives, but people themselves. অন্য মানুষই আর কি আমাদের উপরে উঠে বসে আমাদেরকে কন্ট্রোল করছে. Rich people, capitalists, politicians, all of these people, they run the society. So how can I write something that should be a tragedy about what God's plan was for me? Even if I am a representative human being, that cannot form a topic of tragedy in today's date, in the modern times. And so the modern realistic tragedy is about the immediate and ever-shifting conditions of man's relation with each other. Consciousness নিয়ে যখন বুঝিয়েছিলাম, মানুষের সচেতনতা, human consciousness, it develops as a relation with others. It is a relational growth. আমাদের সচেতনতাটা আইসোলেশনে তৈরি হয় না, আইসোলেশনে ডেভেলপমেন্টও হয় না, একা একা হয় না. It is intricately linked to all of those people who are around us, who live near us, who live far away from us, whose speeches we hear, whose writings we read, whose values we try to incorporate in our lives, whose values we reject, whose histories we get inspired from, whose histories we are afraid of. They are all human beings. So man's relation with each other, which is constantly changing, which is constantly shifting, and our relation with the institutions that we have created. সমাজকে সামাজিক রাখার জন্য আইন তৈরি করা হয়েছে, ক্লিনিক্স তৈরি করা হয়েছে, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটস তৈরি করা হয়েছে. এই সব কিছুর মধ্যে যা যা ভুল হচ্ছে, যা যা ঠিক হচ্ছে, সেইগুলো they are related to us, to human beings. And that is what a modern realistic tragedy is actually about. And again, and also the American dream, according to another critic, the American dream, according to this very important critic when it comes to this play, Esther Merle Jackson, who writes in an essay called Death of a Salesman, Tragic Myth, in the
modern theater. So she says that the American dream has attempted to record the kinds of crises which have characterized our times. So if you connect what Esther Merle Jackson is saying, and over here what B.S. Field Jr. is saying, the immediate and ever-shifting condition of man's relation with each other. That is what a tragedy is all about. A modern realistic tragedy is about. And here, Death of a Salesman, which is intricately about the American dream, Esther Merle Jackson says that the American dream itself has always been about the recording of kinds of crises which have characterized our times. All of the crises that have characterized the American society. But as the modern American dramatist could not adhere, could not accept the classical myths. Classical myths ke ar ki niye modern dramatists could not write. The classical myths whereby the life of man, মানুষের জীবনটা, is symbolically interpreted. No, a myth. What is a myth? যদি আমি myth নিয়ে একটুখানি কথা বলি. A myth. It is a collective experience. It is a super language. Super language মানে একটা common, very, very unanimously common language. কিরকম ভাবে? For example, when we read the myth of Sisyphus, when we read the myth of Sisyphus, what do we see? Myth of Sisyphus. Do a quick Wikipedia study on myth of Sisyphus. The myth of Sisyphus is about a man who has been punished by God because the man had shown extreme bravado in the face of God. The man had created fire and given to the individuals in his society. When God saw that, God was insulted. Because with the creation of fire, man was supposed to undergo massive developments in the society, and that did happen. The discovery of fire is the most discovery ever, starting from the Stone Age, starting from the beginning of civilization proper. So when God saw that this kind of a power was being handed over to human beings, he got very angry. And so he punished Sisyphus. What did he do? What did God do? What was the punishment? Sisyphus was bound to a chain with a huge boulder tied to his ankle. And he was told that you are to carry this boulder up to the top of the mountain. But of course, nobody can do that. The more he tried, whenever he tried, he rolled down with the weight of the boulder. And this becomes the eternal condition of man. We try and try, but we are bound to fail. And why? Because gods are not benevolent. Gods are not very forgiving towards the human beings. And therefore, we ought not to anger the gods. Classical philosophies, they were always based upon this. Classical tragedies. It was classical tragedies were symbolic regarding the condition of man. মানুষের পরিস্থিতির একটা প্রতীক তৈরি করা হতো classical tragedies এর মধ্যে. But over here, Arthur Miller in the 1940s, 50s, 60s, even 30s, বসে এরকম সিম্বলিক্যালি মানুষের পরিস্থিতি বোঝাতে পারবে না। কি করে বোঝাবে? কি করে এই এরকম একটা ক্লাসিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে আসবে? কি করে নিউক্লিয়ার ওয়ার নিয়ে আসবে? কি করে দ্য গ্রেট ডিপ্রেশন, স্টক মার্কেটস নিয়ে আসবে? কি করে সেলসম্যানকে নিয়ে আসবে? কি করে
কংক্রিট জঙ্গল যেটা আমরা উইলি লোমানের বাড়ির আশেপাশে দেখতে পারি সেই জিনিসটাকে নিয়ে আসতে পারবে, আরবানাইজেশন নিয়ে আসতে পারবে, ক্লাস ডিফারেন্সেস, কাস্ট ডিফারেন্সেস, ইনকাম ইনইকুয়ালিটিজ, জবলেসনেস, আনএমপ্লয়মেন্ট, রিসেশন, এই জিনিসগুলো কি করে আনবে আর্থার মিলার? অফকোর্স হি হ্যাজ টু লুক ফর আদার ডিভাইসেস. So as I was saying, that Esther Mull Johnson is also saying the same thing, that the American dream had always been about tracking the changes in society. পরিবর্তনটাকে নিয়ে আর কি আমেরিকান লিটারেচার প্রচন্ড বেশি অবসেসড. What changed? How did it change? And this tragedy, a modern realistic tragedy, is also about that. The changes in the lives of men created not by God, but by men themselves. That is the most important point. And as I was saying, that the modern American dramatist could not accept the classical myths, whereby the life of man is symbolically interpreted, making it a collective experience, because this এই গল্পটার সাথে each and every individual will connect. আজকের দিনে বসে তুমিও এটার সাথে কানেক্ট করতে পারবে. But what about the changes that have occurred since the Sophocles' time, since Aeschylus' time, since Aristotle's time, Plato's time? পরিবর্তনটা কোথায় চলে গেল? হাওয়া হয়ে গেল? Who is going to write about that? Of course the authors, of course the writers, they will write about that. The historians, the literary writers, they will also write about that. So the modern American dramatist could not accept the classical myths, like the myth of Sisyphus. And এই যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজটা যেটা সবাই বুঝতে পারে, এই ক্লাসিক্যাল মিথ এর কমন ল্যাঙ্গুয়েজটা এই মডার্ন ড্রামাটিস্টের কাছে নেই, সেটা অ্যাকসেপ্ট সে করতে পারে না. And therefore the modern American dramatist like Arthur Miller had to devise new ways of seeing, new ways of interpreting, and new ways of recreating reality. The reality which exists outside of the theater should also be aptly represented, aptly performed inside of the theater, on the stage as well. This brings us again, এই যে এক্ষুনি যেটা বললাম, this brings us back to the very first point that we discussed. Remember the first point that we were discussing over here. That Miller, in order to create a myth, the Miller creates a myth, his own new myth, and in order to create a myth that can become a common language, that can become a collective experience for the entire society, that is acceptable to the modern times and his own নিজের ব্যক্তিগত যে ভাবনা চিন্তা, যে ধারণা, সেটার সাথেও acceptable হতে হবে. So Miller brings to the theater the central symbol of the salesman, who interprets, who is the representative of the society, who interprets the whole of contemporary life. Very important. আর্থার মিলারের এই নাটকটা এত বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রিসাইসলি বিকজ ওই নাটকটা 10 বছর আগেকার কথা আর কি বলছে না, 10 বছর পরের কথাও বলছে না, বাট লিটারালি তখনের কথাই বলছে. The time when it was written, the piece of writing talks about that time itself, not about the past. No, it does not speculate about the future. It writes about the contemporary life of fellow human beings. So we have discussed this point already. And therefore we have the central figure of the salesman. We have the central figure of the salesman. Just a moment. Who represents the society, the modern industrial society. Miller therefore creates a new modern myth in which the universe, the new modern myth, in which the universe is
conducted not by any divine power but by man himself. That is, man responsible for his own life. What is this? This is nothing but the American dream itself. তোমার কাছে সুযোগ থাকবে, ক্ষমতা থাকবে, নিজের খাটনিতে তোমাকে সাকসেস খুঁজে বার করতে হবে। And see, this is the exact new modern myth that Miller has created, that Willy Loman's entire world is not operated by any divine providence, but by himself. A very, very important point. Next point, moving on to, again, if you have any questions, remember to note them down. Ajkei kintu clear korbo all doubts, but note them down. I will take তোমাদের, আচ্ছা আমাকে কেউ একজন বলো, তোমাদের একটা থেকে কারোর সাথে ক্লাস আছে, কোনো টিচারের সাথে ক্লাস আছে? না ম্যাম, প্লিজ সে। না ম্যাম, আর কোনো ক্লাস নেই একটা থেকে। কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন, আমি বুঝতে পারছি না অ্যাকচুয়ালি। জাস্ট আ মোমেন্ট, ওয়েট। ইয়েস, বলো এবার। হ্যাঁ, হ্যালো ম্যাম। কেউ বলছে কি কিছু? আমি শুনতে পাচ্ছি। সরি, চ্যাট বক্সে লেখো সেরকম হলে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আই উইল টেক অ্যাবাউট 15 মিনিটস আমার ক্লাসের পরে, 1:15 অবধি আজকে ক্লাস করাবো, সো প্লিজ স্টে ব্যাক। Coming to the next point now. একটা ছোট্ট দেখে একটা গল্প বলি তোমাদের। Plato, we all know Plato, the great grandfather of philosophy. The story is called The Allegory of the Cave. কেউ জানে এটা গল্পটা? Anybody knows the story? ঠিক আছে, প্লেটো এই গল্পটাতে কি বলছে? প্লেটো গল্পটাতে বলছে যে there was এরকম একটা cave, there is a cave, okay, there is a cave, so this is the perhaps the entrance of the cave, this is the cave পেছন দিকে আর কি, and this cave has it's a prison, okay, it's a prison, so it has bars in front of it, and inside there is a table, there is inside there is a table, এরকম একটা মানে একটা বেঞ্চ মতন আর কি আছে, there is a bench inside this cave, and there are 3 prisoners sitting on this bench. 3 prisoners because it's a prison, তো 3টে প্রিজনারও আছে এখানে, so the first prisoner, the second prisoner, and the third prisoner. Please don't talk about the sketches, okay? So there's a prisoner, and the prisoners, they're all facing towards the wall, okay? This is very important to remember. They are facing towards the wall, they are chained over here, and they are facing towards the wall. So as a result, we can understand that this is the এখানটা যদি আর কি ওয়ালটা হয়ে থাকে, the wall of the cave, that is দরজার ওই পারে, ওই সাইডটাতে যেদিকে আর কি প্রিজনার্সরা তাকিয়ে আছে,
সো এইখানে অনেক শ্যাডোজ পড়ছে ওয়ালের ওপরে, বাইরে দিয়ে যারা যাচ্ছে সাপোজ বাইরে দিয়ে আর কি যারা এখান দিয়ে হাঁটা চলা করছে তাদের শ্যাডোজ গুলো এই কেভের এই দেয়ালটাতে পড়ছে। The shadows are the only thing that the prisoners are witnessing. They are not turning their heads. Do not ask why. Plato does not say. They are not turning their heads. They are not trying to run out of the prison. They are not trying to do anything else, but just they are staring at the wall in front of them and they are looking at the shadows. And they are very stupid prisoners. মানে আজকের দিনে আর কি বসে ক্যালিগারি অফ দ্য কেভ গল্পটা আর কি যৌক্তিক ভাবে খুবই হাস্যকর, but it is a very, very important piece of philosophy that Plato has given us, and you will see why. So the prisoners are witnessing, they're watching the shadows in front of them, and they're trying to interpret through the shadows what these are. No, whoever is going outside from outside of the cave. So first they see the shadow of they see a very big shadow and they interpret that it is a lion, and so they think je baireo ekta lion ache. They see elephants, they see goats, they see human beings, and they're all outside. Shadows they are trying to interpret what is outside. Now Plato says that these shadows, they are our reality. Whatever is outside, it is actually above us in the ideal world, beyond this universe. And our life is nothing but a way of interpreting this ideal. We do not know what is outside of the cave. We do not know what is beyond this universe. We merely see shadows in our reality and we interpret them. Just give me one moment. Okay. All right. So that is what Plato says. Plato's philosophy of life, the worldview that he had. This was how he explained that worldview. Now keep this story in your mind. And listen to what I am saying now. Keep the story inside of your head. The allegory of the cave. Okay. Now listen to what Sartre, a philosopher whom I have mentioned again and again. Sartre says in one of his essays called Forgers of Myth. Okay, and he talks about the French theater, but it is applicable throughout the world as well because it is a philosophical piece. So French theater, he's talking about French theater in this essay, and he says all the contemporary theater seeks to do, that is all, whatever the contemporary theater wants to do is to explore the state of man in its entirety, the wholeness of the state of man, and to present to the modern man a portrait of himself, his problems, his hopes, and his struggle.
Sartre is a beautiful writer. And look at how he puts it in complete opposition to the classical philosophy of Plato. Plato says that there is an ideal world in front of it, above us, beyond our world. And what we as human beings, as dying, wounding, hurting, mortal human beings, আমরা কি করতে পারি? We can only try to create shadows of that ideal perfect world which exists beyond our reach. Human beings, we can only strive, we can only struggle to become perfect. And in that strife, in that struggle, we come closer to God. But over here, Sartre says the exact opposite thing. He says that whatever the modern theater, contemporary theater wants to do, seeks to do, is to explore the state of man in its entirety. And this is where he differs from Plato, and to present to the modern man a portrait not of the ideal, a portrait of not what human beings could become, but a portrait of himself, his problems, his hopes, and his struggles. That is what invokes a catharsis in our modern times, rather than witnessing a Brutus, rather than witnessing a Hamlet, rather than witnessing a Cleopatra, rather than witnessing Oedipus, rather than witnessing Electra, Agamemnon, Achilles, who try to become perfect human beings by being ethically correct, by being morally correct, by being socially correct. They surrendered at the end of each play because these characters, they have realized that they have walked different in a different path that has been described by God. আর শেষমেশে এসে যখন সেটা রিয়েলাইজ করে, that is when the tragedy occurs. But Sartre over here says that the tragedy occurs when and because the modern man is presented with a portrait of himself. Our own lives are so grotesque, are so full of criminal activities, immorality, unethicality, murders, rapes, depression, recession, thousands and thousands of jobs being taken away, hundreds of suicides. In a society of 2 crore people, there are only a few hundreds who have all the wealth in that entire society, whereas the rest are poor. They are living every day as it comes. That is the more scary picture in today's times. And the contemporary theater tries to present that portrait of man to himself in its entirety. খালি ভালো জিনিসগুলো না, খারাপটাও, জঘন্যটাও, নোংরাটাও, কুৎসিতটাও, সবকিছুই contemporary theater দেখানোর চেষ্টা করে. A portrait of himself, his problems, his hopes, and his struggles. And we must all agree, and I think that all of you will also, the Death of a Salesman does exactly that. It does exactly that. It paints a portrait of man, his struggles, and his hopes as well. Again, if you have any questions, do note them down. I have just 2 more points to discuss, and then I will take them. So therefore, coming to our next point again, therefore, we can say, I want to say particularly, that the modern realistic theater or tragedy is over deterministic.
Overdetermination is a Marxist term. It's a Freudian term actually, কিন্তু বেশি পরবর্তী দিনে আর কি বেশি ডেভেলপমেন্ট মার্কসিস্ট স্কলারসদের কাছেই আর কি হয়ে থেকেছে। So we need not go to Marxism and psychoanalysis right now. Just overdetermination মানে কি? আমরা সবসময় এটাই জানি যে every cause will have an effect. Overdetermination says that there are multiple causes. Cause 1, cause 2, cause 3, cause 4. All of this, they bring about an effect. This effect is overdetermined by the multiple causes. দেখো এটা আগেও বলেছে, কোথায় কে বলেছে? সি BS Field Junior বলেছে, it is a multiple device. Now why? What is this overdetermination that I'm talking about over here? ওই আগেকার দিনে in the theocentric world, in the classical tragedy, gods being angered, gods being dissatisfied, gods being jealous. The Greek tragedies are ki the gods used to meddle a lot and interfere a lot in the lives of human beings. Okay, there were demigods all over, so they were very much involved in the daily life of the society. So that was the only cause. When you move astray from the moral path laid down to you by religion, nothing else. So this is the cause, that would be the cause that would determine the effect upon the tragic heroes. But today, in this modern time, in which tragedies are being represented realistically, it is over-deterministic, as in there is not one cause for Willy Loman's condition. Willy Loman's tragedy occurs because first, he chooses a morality and refuses to let it die. Second, he refuses to let it die by teaching his kids, by teaching his sons, a similar kind of morality. His tragedy occurs because these same children, they deviate from Willy Loman's, that is, they deviate from the father's choice of morality. Fourth, the tragedy occurs because Willy Loman's chosen morality cannot stand the onslaughts of the changing society anymore. Fourth, Willy Loman suffers a tragedy because he is a conscious human being. He can feel the changes around him, yet he cannot bring himself to accept those changes. He continues to resist the changes. He continues to resist the obstacle, and he continues to believe in his chosen morality. And sixth, that is the most important thing, the tragedy occurs because Willy Loman chooses to act. He chooses to act in some way or the other that would help his morality remain in the society. His way of interpreting that was suicide and acquiring the insurance money with which he thought he could give his family a better life than what he could give them while he was living. So there are multiple causes that bring us to the effect, the cathartic effect of this modern realistic tragedy. And the last point which I want to discuss is that এটা অলরেডি আর কি বলে দিয়েছি, মানে his tragic flaw exists in his chosen morality. He teaches his son Biff and Happy in order to live like him. But you remember the scene that we were discussing, মানে আমরা পড়ছিলাম আর কি একসাথে ক্লাসে, যখন Happy আর Biff, they were having a conversation in his room. Happy was saying that I have so many things in my life, yet there is a lack which I cannot. He was saying something around মানে আমি এত কিছু করি আর কি, কিন্তু তাও যেন কোথাও স্থির থাকতে পারি না, অস্থির হয়ে যাই। Biff ওদিকে বলছে যে আমি এটা করেছি, সেটা করেছি, এতগুলো কাজ করেছি, তা সত্ত্বেও স্থিরতা আর কি পাচ্ছি না। So in spite of the morality that Willy Loman has tried to transfer to his sons, and
যখন শিখিয়েছিল আর আজকের দিনের মধ্যে, মানে যখন বিলি লোমান আবার যখন বিফার হ্যাপি ওদের বাড়িতে এসছে, মানে যখন আমরা দেখছি ওদের ফ্যামিলিটাকে, তার মধ্যেখানে তো অনেকটা টাইম ছিল ওদের ছোটবেলার সময়। আর when we are reading the play, that is the play is written during the present time of Willy Loman's life, but the play also has scenes, ফ্ল্যাশব্যাক সিনস একদমই না, কারণ সবকিছুই বিলি লোমানের মাথার ভিতরে হচ্ছে, while all of the other characters, they are continuing their performance in the contemporary time. মানে থিয়েটারটার মধ্যে যখন পাস্টের সিনস গুলো ঘটছে, তখন কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে গোটা সেটিংটা কিন্তু ফ্ল্যাশব্যাকে ট্রান্সফার করা হচ্ছে না। বিফ, হ্যাপি, লিন্ডা, বেন, বেন না, আঙ্কেল বেনি তো না, চার্লি, হাওয়ার্ড, all of these people, they are continuing with their lives, with Willy Loman maybe with them in the sitting on the dining table in the other room, in the same house, under the same roof. So the setting is not being transferred into the past. It is only in Willy's mind, in Willy's own consciousness, that he only steps back into time, while the rest of the characters, they continue to perform their roles in the current and the present time of the play. So Willy Loman's tragic flaw occurs because he has refused, he could not understand, he could not accept ঠিক বলবো না, he could not come to terms with, he could not come to terms with the changes that have occurred since he has taught his chosen morality to his sons, and now, when the play is actually taking place. So Willy Loman's hamartia is that his chosen morality fails. The sons, in spite of being taught by their father's morality, they choose a different path, because for them, choosing the path as their salesman father chose will not be sufficient today. They understand, they are seeing the society as it is in front of them, whereas Willy Loman is still refuses to change his philosophy of life. So that is where his tragic flaw exists, and this is how this play is a tragedy. I have discussed all the possible points. আর ধরো কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাসরুমে আমি অলরেডি যে যা মেটেরিয়ালস আছে তার সাথে সাথে আরো দুটো তিনটে মেটেরিয়ালও অ্যাড করে দেব। Now I will take questions. Does anyone have anything for me to, you want me to repeat anything? You want me to answer anything? You want me to listen to what you want to say? Please come up with now. Hello, ma'am. Yes. Ma'am? Yes. Ma'am, if we say the modern way of audience means when the modern audience যখন সে ড্রামাকে যখন দেখছে বা ইন্টারপ্রেট করছে, should he be so much cathartic that he or she is not differentiating his own individuality from the circumstances of Willy Loman or any character on stage? It's a very good question. First of all, একটা জিনিসের তুমি ভুল বললে হলো যে the audience does not feel cathartic, the effect is cathartic, ঠিক আছে, যেটা ঘটছে সেটাকে cathartic বলছে। So what you're asking is that যে আমি, when I am trying to relate to the performance on the stage, am I not losing my own individual stance? Am I not losing my own individuality? এটাই জিজ্ঞেস করছো তো? Yes. So, but remember when we come to the context of the play, Willy Loman কে কিন্তু একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ সোসাইটাল ফিগার এখানে বানানো হচ্ছে। সো ইন দ্য কন্টেম্পোরারি টাইম, যখন আর কি আর্থার মিলার এই নাটকটা লিখেছে, তখন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই জিনিসগুলো ঘটছিল। সুতরাং এটা মানে কি বলবো, স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলাটাও আর কি ভুল হবে যে many individuals in the audience did not relate to Willy Loman, because তাদের সাথেও হচ্ছে, তাদের পাশের বাড়িতে হচ্ছে, সামনের বাড়িতে হচ্ছে, কোনো একটা কলিগের সাথে হচ্ছে, ছেলে মেয়েদের স্কুল, ছেলে মেয়েদের বন্ধুদের ফ্যামিলির মধ্যে কারোর না কারোর এটা ঘটছে, এটা আশেপাশে সব জায়গাতেই আর কি ঘটছিল। আর এটা মানে টপিকটা এতটাই প্রবলেম্যাটিক অ্যান্ড লাইভ টপিক ছিল, এই যে গ্রেট ডিপ্রেশনটা যেটা হলো আর কি, that affected the entire
world. It was not just America that was affected. That is why it is such a huge phenomenon. That is why Willy Loman এর মতন একটা চরিত্র তৈরি করা গেছে, এটাও ভাবতে হবে। ওরকম পরিস্থিতি না হলে Willy Loman এর মতন একটা চরিত্র তৈরি করা যেত না। And yes, when you are saying that we lose our individuality, এখানে again I have said, you see, ঠিক আছে, এখানে লেখা নেই, যে কোনো একটা সাহিত্য, সেটা ড্রামা হোক, কবিতা হোক, উপন্যাস হোক, যখনই আমরা রিডার্স বা আমরা অডিয়েন্স হিসেবে সেটাকে উইটনেস করি, সেটাকে এক্সপিরিয়েন্স করি, it is very important, I have mentioned this today in the class also, it is very important to keep a distance. We must always realize that what we are seeing on the stage is exactly that, it is on the stage. ওটা ফিকশন হোক বা অটোবায়োগ্রাফি হোক বা ট্রু স্টোরির উপরে ডিপেন্ড করে থাকা হোক, বাট it is a representation. It is a representation. That is the most important word. It is a representation. Whatever has happened is happening, is made to happen again, using with a director, with a writer, with a script. It is a representation of reality. And as an audience and as a reader, we must be very conscious of this distance. We can lose, আমরা বলতেই পারি এটা empathetically, emotionally, of course, that we can lose ourselves with the character. But in reality, we are not doing that. There is always an unseen distance. There is always an unseen and an unheard distance that exists between the stage and the audience. আর এই ডিসটেন্সটাকেই আর কি কিন্তু দূর করে দেওয়ার, মানে মানে কি বলবো, মুছে দেওয়ার, এই ডিসটেন্সটাকেও আর কি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও অনেক মডার্ন রাইটার্সরা করেছে, যেটাকে আর কি পরবর্তীকালে এসে বলা হবে, পরবর্তীকালে না, ওই সময়টাই আর কি বলা হবে ব্রেকিং অফ দ্য ফোর্থ ওয়াল। থিয়েটারের মধ্যে তিনটে দেয়াল আছে, ডান দিকে, বাদিকে, পেছনে, সামনেও একটা দেয়াল আছে, that creates the distance between the audience and the performers, and many playwrights will try to break this fourth wall. স্যামুয়েল বেকেট যখন নিজের ওয়েটিং ফর গোডো লিখবে, ও তো নিজের মতন আর কি লিখে চলে যাবে, বাট দেয়ার উইল বি মেনি ইন্টারপ্রিটেশনস, মানে বেকেটেরই কাজের আবার রিপ্রেজেন্টেশন হবে। বেকেটের কাজটা ইটসেলফ ইজ আ রিপ্রেজেন্টেশন অফ দি কন্ডিশন অফ ম্যান। বেকেটের আর কি যখন রিঅ্যাডাপ্টেশনস হবে, অন্যান্য প্লেরাইটসরা, অন্যান্য ডিরেক্টরসরা আর কি নিজের মতন করে বেকেটের ওয়েটিং ফর গোডো যখন বানাবে, ওয়েটিং ফর গোডোতে একটা সিন আছে যেখানে ভ্লাদিমির will urinate on the stage, লেখা আছে। Now these readaptations এর মধ্যে there is also one adaptation where the character actually urinates in front of the audience. The breaking of the fourth wall. The characters actually talk to the audience in front of them. The breaking of the fourth wall again. When I was teaching you, কি যেন শেক্সপিয়ারের নাটকটা পড়ালাম, as you like it যখন পড়াচ্ছিলাম, you remember I showed you a scene, a last scene of the play শেক্সপিয়ারের প্লেটা যখন আমি দেখাচ্ছিলাম তোমাদের, ওখানেও মনে করে দেখো মেয়েটার নাম কি ছিল, what was the protagonist's name? Rosalind. You remember the scene where Rosalind was directly talking to the audience? Now that was also her attempt and the director's attempt to do away with this distance. এবার এটাতে ডিরেক্টরের লাভ আছে, এটাতে পারফরমার্সের লাভ আছে, কোনো মনিটারি লাভ আমি বলছি না। লাভ কেন? কারণ দি অডিয়েন্স, the readers না, the audience, they empathize with the performers more. It is a difference of degree. It is not a difference of quality. It is a difference of degree. যে মানে আমি এখন যতটা রিলেট করছি, এই ব্রেকিং অফ দ্য ফোর্থ ওয়ালের পরে আমি আরো বেশি রিলেট করব। But the truth is that the breaking of the fourth wall occurs very less in quantities. মানে খুব কম সংখ্যায় আর কি ডিরেক্টরসরা এটা করে থাকে, because this distance, according to me, আমার যদি ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন থাকে, this distance is a healthy distance. It allows us the most important thing that literature is meant for. It allows us to compare. আমি যদি স্টেজের ওপরে উঠে একটা পারফর্মারের মতন হয়ে গেলাম,
অডিয়েন্সের থেকে after the breaking of the fourth wall, then I am taken far away from the field of comparison, because I am taken on to that very field যেটার উপরে পারফরমেন্সটা করা হচ্ছে. So how do I compare, how do I associate, how do I try to track the differences that the performers, the differences that exist between my real life and the performer's performed life. A distance that a healthy distance. So yes, you must, there is always a chance that you can lose your individuality when you are too much immersed in the performance of a play, but that is also a conscious choice যে তুমি তোমার ইন্ডিভিজুয়ালিটিটা বাঁচিয়ে রাখবে, এইটাও একটা সচেতন চয়েস হতে হবে. That is also what makes you a critical observer. That is also what makes you a wise audience. বুঝতে পেরেছো তনুশ্রী? Yes, ma'am. Okay. Any other question? Any other thing that you want to say? Ma'am, excuse me. Yes. Yes. Sure. Ma'am, while speaking about society, you said a very beautiful word, which is one of my favorite words, that is quasi-liberal. And do you think our society is quasi-liberal yet? Do I think that if it is quasi-liberal yet? I think it is Yes. quasi-liberal. There are two ways to put it. I think that most of the educated people in the society, কারণ যারা educated হয় না, I don't think that they have even the option of being liberal in their actions. They might be liberal in their thoughts, but the people who belong to the lowest rungs of the society, they do not have any freedom to express their thoughts. So liberalism is an expression, it is not an impression. মানে আমাকে আমার জীবনের মধ্যে আর কি কাজে দেখাতে হবে যে আমি লিবারাল. So when we come to quasi-liberal, it is almost like a galagal, it is almost like a pejorative term, it is a derogatory term that politicians like to use for the people in general, and people also like to use about other people as well. So quasi-liberal আমার মনে হয় বেশিরভাগ সমাজের বেশিরভাগ শিক্ষিত লোকেরাই quasi-liberal হয়ে থাকে, in the fact that we do have lofty ideas and we do have big words to expend, at our expense, to use in arguments sitting around a coffee table, যেগুলোকে আর কি coffee house politics আর কি বলে থাকে. So we do have a lot to express, but we do not act upon those expressions. মানে আমি পড়ছি, শিখছি, নিজের শিক্ষিত সচেতনতার মধ্যে লিবারালিজমের আইডিয়াস গুলোকে ইনক্লুড করছি, আশেপাশে চারটে বন্ধু বান্ধবদের সাথে বা আমি ক্লাসে গিয়ে তোমাদের সাথে এগুলো আলোচনা করছি. I like to be liberal in a safe space, and whenever I fail to act upon it outside of that space, I become a quasi-liberal, as in it is like becoming a chameleon. When you change your attire according to the context, আর আজকালকার দিনে প্রসঙ্গ আর কি মিনিটে মিনিটে পাল্টে যায়. You move out of the house, it is a different context outside. You come inside of your family, it is a different context. You get married, it is a different context. You work in a particular environment, it has a different context. So in all of these various contexts, in all of these variously created scenario, keeping to one ideology, accepting and acting upon an ideology that particularly challenges power, it becomes very, very difficult in a very real sense of the word. It's scary and people are afraid. So quasi-liberal to আমরা সবাই, কিন্তু actually liberal আমরা কেউ না. তো আমার মনে হয় quasi-liberal স্টেটে আমরা পৌঁছে গেছি. আর মানে ধরো একটা ডেভেলপড সোসাইটি তারও আগে আর কি পৌঁছে গেছে, বাট একটা ফুললি ডেভেলপড সোসাইটিতে quasi-liberals এর কোনো দরকার নেই. কিন্তু ইন্ডিয়ার মতন একটা সমাজে আর কি quasi-liberals এর দরকার, বিকজ quasi-liberals আর দ্য পিপল হু আস্ক দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনস, আর সেই কোয়েশ্চেন থেকেই সব রকমের আর কি ঝগড়া, ডিবেটস, ওই বুদ্ধিজীবীদের এবিপি আনন্দে বসে আর কি গল্প গুজব ওই quasi-liberals এর ভুলভাল স্টেটমেন্টস এর জন্যই শুরু হয়. তো এই ভুলভাল স্টেটমেন্টসটাও আর কি দরকার ইন অর্ডার টু ফায়ার দ্য ডিবেট, আদারওয়াইজ আলোচনাই করবে না কেউ. Yes, ma'am, exactly. মানে আমি এটাই ভাবছিলাম যে people who are in a position of power, even if they are educated, they just
don't like the word quasi-liberal because they will face problems then, difficulty. Yes, of course they will face problem. মানে quasi-liberal is a stance on the fence, right? It's neither here nor there. তো মানে এরকম লোকেদেরকে নিয়ে তো আর কি বেশিরভাগই প্রবলেমস, মানে বেশিরভাগ প্রবলেমই হয়ে থাকে। কারণ ইদার বাকি আর দুটো গ্রুপ আছে, একটা হলো যে ক্ষমতাকে ফেভার করবে আর যেটা ক্ষমতার আগেইনস্টে, পুরোপুরি আগেইনস্টে। তো এই দুটো গ্রুপ কিন্তু অল হর্নস আউট ফাইটস করে, ঠিক আছে, all horns out, everything, মানে they will not change their stances, they will not change their ways, they will not incline upon another way of thought, they will never do that. It is this middle fence, the quasi liberals, that look to both of these sides actually. আর এটা ভালো কিনা খারাপ, I think that is a very big discussion যেটা আজকে করা যাবে না। Okay, anything else you want to say, Shomo? No, ma'am, thank you for your explanation. Okay, anything else that anybody else wants to say? Any question, any doubts? Okay. So